Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Maum Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatani Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate, Gopesha Gopika, Kanta Radha, Kanta Namaste. Okay. Lord Chaitanya and 5 features, Chaitanya-charitamrita, Adi-lila, chapter 7, text number 111. Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 7 глава, Господь Чайтанья в 5 ипостасях, текст 111. Brahma Shabde Mukhya Arte Kahe Bhagavan Chid Aishwarya Paripurna Anuva Samana. According to the direct understanding, the absolute truth is the Supreme Personality of Godhead, who has all spiritual opulences. No one can be equal to or greater than him. Согласно прямому толкованию, абсолютная истина – это Господь, Верховная Личность Бога, который обладает всеми духовными совершенствами. Никто не может сравниться с Ним или превзойти Его. This statement by Chaitanya Mahaprabhu is confirmed in Srimad Bhagavatam. Vedanti tat tattva vedas tattvam adhyanam advayam prameti paramatmeti sha bhagavaniti shabdate. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma, and Bhagavan. The absolute truth is ultimately understood as Bhagavan, partially understood as Paramatma, and vaguely understood as the Supersoul, Brahman. Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead, is opulent in all excellence. No one can be equal to or greater than him. This is also confirmed in Bhagavad Gita 7:7. Matat paratam nanyat kinchadaste dhananjaya. O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Комментарий. Подтверждением словам Чайтаньи Махапрабху можно найти в Шримад Бхагаватам 1.2.11, где говорится: следующие трансценденталисты, постигшие абсолютную истину, называют эту недвойственную сущность Браманом. Параматмой и Бхагаваном. Во всей полноте абсолютную истину познают как Бхагавана, частично как Параматму и весьма расплывчато как безличный Браман, Бхагаван или Верховную Личность Бога превосходит, или Верховная Личность Бога превосходит всех и во всем. Никто не может быть ему равным, и никто не в силах его превзойти. Это подтверждается и в Бхагавад-гите, где Господь говорит: «О завоеватель богатств, нет истины превыше меня». Можно привести много других цитат, которые подтверждают, что в высшем смысле абсолютная истина – это Верховная Личность Бога Кришны. There are many other verses which prove that the absolute truth is the ultimate, in the ultimate sense, is understood to be the Supreme Personality of Godhead. Можно привести много других цитат, которые подтверждают, что в высшем смысле абсолютная истина – это Верховная Личность Бога Кришна. So just to mention this verse that we just quoted here,
Vedanti Tattva Vedas. You might remember that it's been referred many times while we're reading. So it's another one of those essential verses. Вот этот стих, который цитируется тут из Шримад Бхагаватам, он очень часто повторяется, вы могли заметить, он является одним из этих важных стихов. Tanhara vibhuti deha sabachid akara chid vibhuti achadi tanre kahe nirakara. Everything about the Supreme Personality of Godhead is spiritual, including his body, opulence, and paraphernalia. Mayavad philosophy, however, covering his spiritual opulence, advocates the theory of impersonalism. Все, что имеет отношение к Верховному Господу, духовно, в том числе его тело, богатство и окружение. Но философия Майявады умалчивает о его божественных совершенствах и настаивает на безличной природе Абсолюта. Stated in Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, has a spiritual body which is full of knowledge, eternity, and bliss. In this material world, everyone's body is just the opposite, temporary, full of ignorance, and full of misery. Therefore, when the Supreme Personality of Godhead is sometimes described as Nirakara, this indicates that he does not have a material body like us. Комментарий. В Брахма Самхите говорится, Ишвара Парамах Кришна, Верховный Господь Шри Кришна обладает духовным телом, исполненным знания вечности и блаженства. Тело каждого живого существа в этом мире представляет собой полную тому противоположность. Оно бренно, исполнено невежества и страданий. Поэтому, когда Верховную Личность Бога описывают словами Ниракара, бестелесный, подразумевает, что у него, в отличие от нас, нет материального тела. So this is the Vaishnava understanding for all these words that are said Nira, Nirakara, Nirupa, Arupa. There's no form, there's no this and that. It means no material form. It doesn't mean no form. И преданные именно так понимают все однокоренные слова, которые говорят бесформенные или без формы. Это подразумевается, что у него, в отличие от нас, нет материального тела, оно просто духовно. В этом плане. Another essential point. Это очень важный момент для Вайшнава. Mayavad philosophers do not know how it is that the Supreme Personality of Godhead is formless. The Supreme Lord does not have a form like ours. It has a spiritual form. Not knowing this, the Mayavadi philosophers simply advocate the one-sided view that the Supreme or Brahman is formless, Nirakara. Майявади не понимает, что значит слово «бестелесный» в отношении Верховной Личности Бога. У Верховного Господа нет тела, подобно нашему, но у него есть духовное тело. Не зная об этом, Майявади придерживаются однобокого взгляда на то, что Верховный Господь или Браман бестелесен или ниракара. In this connection, Srila Bhaktivinoda Thakur offers many quotes from the Vedic literature. If one accepts the real or direct meaning of these Vedic statements, one can understand that the Supreme Personality of Godhead has a spiritual body, Satchidananda Vigraha, Brahma Samhita 5.1. В этой связи Шрила Бхактивинод Такур приводит много цитат из ведических писаний. Если рассматривать эти цитаты в прямом или истинном их значении, станет ясно, что Верховный Господь обладает духовным телом, Саччитананда Виграхой. In the Brihad Aranyaka Upanishad, it is said, Purnam Ada Purnam Idam, Purnat Purnam Udachyate, the same as Ishopanishad. This indicates that the body of the Supreme Personality of Godhead is spiritual, for even though he expands in many ways, it remains the same. В Брихата Араньяка Упанишад сказано, это означает, что тело Верховной Личности Бога духовное, ибо Господь остается неизменным, даже представая во многих образах. Aham sarvasya prabhavo bhagavata sarvam pravartate.
I am the origin of all. Everything emanates from me. Bhagavad Gita 10:8. Да, Бхагавад-гите 10.8 Господь говорит: «Я источник всего сущего, все исходит из меня». So Prabhupada always said that means everything material and spiritual, all the incarnations, everything is really coming from Krishna. It's clearly said by Krishna. Many people don't understand it. И Прабхупада неоднократно говорит, что это значит, что все исходит из Кришны, и материальное, и духовное, и все разные инкарнации, воплощения также. Многие люди не могут это понять никак. Though we looked in a few different Bhagavad Gitas, and they say that like this also, but the interpretation says no, Krishna didn't mean what he said. It's really something. И мы смотрели многие разные Бхагавад-гиты, и мы видели, что там говорится то же самое, но интерпретация комментаторов в тех Бхагавад-гитах говорит, что Кришна не имеет это в виду на самом деле. Mayavadi philosophers materialistically think that if the Supreme Truth expands himself in everything, he must lose his original identity. Thus, they think that there cannot be any form other than the expansive, gigantic body of the Lord. То есть, рассуждая так, материалисты Майявади приходят к выводу, раз высшая истина источник всего сущего, то она должна утратить свой изначальный образ. But the Brihad Aranyaka Upanishad confirms, Purnam idam purnat purnam udachyate. Although he expands in many ways, he keeps his original personality. His original spiritual body remains as it is. Similarly, elsewhere it is stated, Vichitra Shakti Purusha Purana, Supreme Personality of Godhead, the original person. Purusha has multifarious energies. Они думают, что не существует никаких форм помимо огромного вселенского тела Господа. Но только что приведенная строка из Брихат Араньяка Упанишад доказывает, хотя он предстает во множестве образов, он остается изначальной личностью. Его изначальное духовное тело неизменно. So the closest we can come in the material universe is the sun. The sun is producing so much heat and light for so many millions of years, but the sun remains the same, it doesn't burn out. Nobody's adding fuel. Самое близкое, что мы можем приблизиться к этому пониманию, это Солнце, которое одинаково дает свет и тепло всем, и туда невозможно добавить какого-то горючего. And the Swetasvara Upanishad declares, Vriksha Kala Kriti Vi Paro Nyo Yasmat Prapancha Parivartate Yam Dharma Vaham Papanudam Bhagesham. He is the origin of material creation, and it is due to him only that everything changes. He is the protector of religion and the annihilator of all sinful activities. He is the master of all opulence. Sweta Upanishad 6.6. В другом месте говорится, Верховный Господь, изначальная личность, обладает множествами разных энергий. Швара Упанишад 6.6. Vedaham ekam purusham mahantam adityavarnam tamasap parastat. Now I understand the Supreme Personality of Godhead to be the greatest of the great. He is effulgent like the sun, is beyond this material world. Sweta Upanishad 3.8. Он источник материального творения, все изменяется благодаря ему. Он хранит религию, уничтожает грех. Он владыка всех совершенств. Patinam paramam parastat. He is the master of all masters, the superior of all superiors. Sweta up 6.7.
Я постиг, что Господь, Верховная Личность Бога, величайший из великих, Он сияет, словно солнце, и пребывает за пределами материального мира. Он владыка всех владык, наивысший из всех высших. Шветашвара Упанишад 6.7. So if you're ever challenged with people that need references, from other than the Bhagavad Gita, here's one. Можно использовать, когда есть вызов в каком-то диспуте, который люди просят подтверждения Верховной Личности Бога из других писаний, кроме Бхагавад-гиты, тут много ссылок. Mahan Prabhurvai Purusha, he is the supreme master and supreme person. And then Parasya Shakti Vidate, Shuyate. He is, we can understand his opulences in different ways. Он высший повелитель и Верховная Личность. Мы постигаем его достояние в многообразных проявлениях. Similarly, in the Rig Veda, it is stated, Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Suraya. Vishnu is the supreme, and those who are actually learned think only of his lotus feet. In the Prashna Upanishad, it is said, Sa Iksham Chakre, he glanced over the material creation. В Ригведе также сказано, Господь Вишну — это Всевышний, и те, кто обладает истинным знанием, размышляют только о его лотосных стопах. Он обратил взор на материальный мир. In the Aitareya Upanishad, it is said, Sa Aikshata, he glanced over the material creation, and Sa Imal Lokan Ashrijata, he created this entire material world. О том же сказано в Айтрея Упанишад. Он взглянул на материальное творение, он сотворил весь материальный мир. There are many verses can be quoted from the Upanishad and Vedas, which prove that the Supreme Godhead is not impersonal. In the Katha Upanishad, it is said also, Nicho Nityanam Chaitanas Chaitananam, Eko Bahunam Yo Vidadati Kamam. He is the supreme, eternally conscious person who maintains all of their living entities. From all these Vedic references, one can understand that the absolute truth is a person, and no one can equal to or excel him. Although there are many foolish Mayavad philosophers who think that they are even greater than Krishna, Krishna is asamordva. No one is equal to or above him. Из Упанишад и Веды можно привести много цитат в подтверждение тому, что Верховный Господь не безличен. В Катха Упанишад сказано, он Верховное, обладающее вечным сознанием существо, которое поддерживает жизнь всех других существ. Из приведенных цитат можно заключить, что абсолютная истина является личностью, а ей нет равных. По глупости своей Майявади считают, что превосходят Кришну, но Кришна неизменно остается самым урдхой. Нет никого равного ему или хоть в чем-то превосходящего его. As stated in the Sweta Satara Upanishad, Apani Pado Jabano Grihita. This verse describes the absolute truth as having no legs and no hands. Although this is an impersonal description, it does not mean that the Almighty Personality of God has no form. He has a spiritual form that is distinct from the forms of matter. In this verse, Chaitanya Mahaprabhu clarifies this distinction. Как сказано, что это Швара Упанишад, эти слова описывают абсолютную истину, как не имеющего ног и рук.
Хотя это безличное описание, отсюда вовсе не следует, что абсолютный Верховный Господь безличен. This is very hard for the Mayavadi type people to understand. Chidananda tenho tanra stana parivara tanre kahe prakrita satvara vikara. The Supreme Personality of Godhead is full of spiritual potency. Therefore, his body, name, fame, and entourage are all spiritual. The Mayavadi philosophers, due to ignorance, says that these are all merely transformations of the material mode of goodness. У Господа есть духовный образ, который отличается от материальных образов. В данном стихе Чайтанья Махапрабху указывает на эту разницу. И следующий стих: Господь Верховная Личность исполнен духовных энергий, поэтому его тело, имя, слава и окружение всецело духовно. Но философ Майявади по своему невежеству утверждает, что все это всего лишь проявление материальной гуны благости. In the 7th chapter of Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead has classified his energy in two distinct divisions, namely aprakrita and prakrita, apara prakrita and apara prakriti. In the Vishnu Purana, the same distinction is made. The Mayavad philosophers cannot understand these two prakritis, or natures, material and spiritual, but one who is actually intelligent can understand them. Considering the many varieties and activities in material nature, why should the Mayavad philosophers deny the spiritual varieties of the material world? В 7 главе Бхагавад-гиты Господь Верховная Личность разделил свои энергии на две категории: пракрита, апракрита или парапракрита и парапракрита. In Bhagavatam 10:2-32 it says, Yen ye ravandaksha vimukti maninas tvayastabhavud avishuddha buddhaya. The intelligence of those who think themselves liberated but have no information of the spiritual world is not yet clear. In this verse, the term avishuddha buddhaya refers to unclean intelligence. Due to unclean intelligence, or a poor fund of knowledge, the Mayavad philosophers cannot understand the distinction between material and spiritual varieties. Therefore, they cannot even think of spiritual varieties because they take it for granted that all variety is material. В Пуране приводится такое же разделение. Майявади не способны постичь эти две пракрити, материальную и духовную, но по-настоящему разумные люди знают о них. Если материальный мир полон разнообразия и всевозможной деятельности, зачем философам Майявади, которые прекрасно видят это, отрицать разнообразие духовного мира? Бхагаватам 10.2.32 утверждает: разум тех, кто считает себя освобожденным, но при этом не имеет представления о духовном мире, затуманен. Слова Вишуда Будда Я в этом стихе означают нечистый разум. Из-за оскверненного разума и недостатка знаний Майявади не могут понять разницы между материальным и духовным разнообразием. Поэтому они и подумать не могут о разнообразии духовного мира и считают само собой разумеющимся, что всякое разнообразие материально. Chaitanya Mahaprabhu therefore explains in this verse that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, or the Absolute Truth, has a spiritual body that is distinct from material bodies, and thus his name, abode, entourage, and qualities are all spiritual. The material mode of goodness has nothing to do with spiritual varieties. Mayavadi philosophers, however, cannot clearly understand spiritual varieties. Therefore, they imagine negation of the material world to be the spiritual world. The material qualities of goodness, passion, ignorance cannot act in the spiritual world, which is therefore called nirguna, as clearly indicated in the Bhagavad Gita. Traigunya tad vishaya veda, nistraigunya bhavarjuna.
Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху объясняет в этом стихе, что Кришна, верховная личность Бога или абсолютная истина, обладает духовным телом, которое отличается от материальных тел, и, следовательно, его имя, обитель, окружение и качество тоже целиком духовны. Материальная гуна благости не имеет отношения к духовному разнообразию, но поскольку у Майявади нет ясного представления о духовном разнообразии, они воспринимают духовный мир лишь как отрицание мира материального. Материальных качеств благости, страсти и невежества не существует в духовном мире, и потому тот мир называют мир гуна, о чем сказано в Бхагавад-гите. Материальный же мир представляет собой проявление трех гун материальной природы. Но чтобы попасть в духовный мир, нужно освободиться от влияния этих гун, ибо в духовном мире их не существует. В следующем стихе Господь Шри Чайтанья Махапрабху отделит Господа Шиву от учения Майявады, которое тот проповедует. The world is a manifestation of three modes of material nature. But one has to become free from these three modes to come to the spiritual world, where their influence is completely absent. When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu will disassociate Lord Shiva from Mayavadi philosophy in the following groups. Материальный же мир представляет собой проявление трех гун материальной природы, но чтобы попасть в духовный мир, нужно освободиться от влияния этих гун, ибо в духовном мире их не существует. Tanra dosha nahi tenho agya karidas adaye shune tara vaya sarvanash. Shankaracharya, who is incarnation of Lord Shiva, is faultless because he is a servant carrying out the orders of the Lord. But those who follow his Mayavadi philosophy are doomed. They will lose all their advancement in spiritual knowledge. Шанкарачарья, воплощение Господа Шивы, ни в чем не виновен, ибо он слуга, исполняющий указания Всевышнего. Но те, кто следует его учению Майявады, несомненно обречены. Они потеряют все, чего достигли на пути духовного познания. I didn't hear anything from you. Haribol? Okay, yeah, I will read again. Шанкарачарья, воплощение Господа Шивы, ни в чем не виновен, ибо он слуга, исполняющий указания Всевышнего. Те, кто следует его учению Майявади, несомненно обречены. Они потеряют все, чего достигли на пути духовного познания. Mayavadi philosophers are very proud of exhibiting their Vedanta knowledge through grammatical jugglery. But in Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna certifies that they are Maya Prahityagana, bereft of real knowledge due to Maya. Maya has two potencies, that which to execute are two functions. The Prakshepanika Shakti, the power to throw the living entity into the ocean of material existence, and Avarana Mika Shakti, the power to cover the knowledge of the living entity. The function of the Avarana Atmika Shakti is explained in Bhagavad Gita by the word Maya Prahityagana, 7:15.
Комментарий. Майявади, упражняясь в грамматике, гордо демонстрирует свое знание веданты, но в Бхагавад-гите Господь Кришна называет их майя-апакрита гьяна, теми, кого майя лишила истинных знаний. Майя двояко влияет на живое существо, действуя как пракшепатника шакти или сила, которая ввергает живое существо в океан материального бытия, и как аваранатмика шакти, сила, скрывающая знание живого существа. Действие аваранатмика шакти описано в Бхагавад-гите словами майя-апакрита гьяна. То, почему Дави майя, иллюзорная энергия Кришны, лишает знания приверженцев майявады, объясняется в Бхагавад-гите. Эти слова указывают на то, на людей, которые отрицают существование Господа. Why the Daivi Maya, or illusory energy of Krishna, takes away the knowledge of the Mayavad philosophers is also explained in the Bhagavad Gita by the use of the word asuram bhavam ashrita, which refer to a person who does not agree to the existence of the Lord. The Mayavadis who are not in agreement with the existence of the Lord can be classified into two groups, exemplified by the impersonalist Shankarites of Varanasi and the Buddhist of Saranaka. То, почему Дайви Майя, иллюзорная энергия Кришны, лишает знания приверженцев Майявады, объясняется в Бхагавад-гите словами Асурам Бхавам Ашрита. Эти слова указывают на людей, которые отрицают существование Господа. В Майяваде, не желающие признавать существование Бога, бывает двух типов: имперсоналисты Шанкариты из Варанаси и буддисты Саранатха. Both groups are Mayavadis, and Krishna takes away their knowledge due to their atheistic philosophy. Neither group agrees to accept the existence of the person of God. The Buddhist philosophers clearly deny both the soul and God, and although the Shankarites do not openly deny God, they say that the Absolute is nirakara and formless. Thus, both the Buddhists and the Shankarites are abhishuddha buddhaya, or imperfect and unclean in their knowledge and intelligence. Представители обеих групп являются майявади, и Кришна лишает их знания за то, что они следуют атеистическим учениям. Ни те, ни другие не признают существование Бога как личности. Философы буддистского толка прямо отрицают существование души и Бога. Последователи Шанкары, хотя и не делают этого открыто, все же называют абсолют ниракара или безличным. Так что и буддисты, и шанкариты относятся к категории авишудха буддхая, те, кто обладает несовершенным, оскверненным знанием и разумом. The most prominent Mayavad scholar, Sadananda Yogendra, has written a book called Vedanta Sar, in which he expounds the philosophy of Shankaracharya, and all the followers of Shankara's philosophy attribute great importance to his statements. In this Vedanta Sara, Sadananda Yogendra defines Brahman as Satchidananda, combined with knowledge and without duality. And he defines ignorance as knowledge distinct from that of Sat and Asa. This is almost inconceivable, but it is a product of the three material qualities. Thus, he considers anything other than pure knowledge to be material. Садананда Йогиндра, известный ученый майявади, написал книгу «Веданта Сара», в которой подробно изложил философию Шанкарачари. Все последователи Шанкары придают этой книге большое значение. Веданта Сари Садананда Йогиндра определяет Брамана как недвойственное сочетание Сачитананды и знания и невежества, как знание отлично от Сат и Асат. Это практически невозможно понять, но оно является продуктом трех гун материальной природы. Таким образом, он считает материальным все, что отлично от чистого знания. Средоточение невежества, по его мнению, иногда проявляет свойство быть вездесущим, а иногда обретает индивидуальность. Соответственно, как вездесущего Вишну, так и индивидуальное живое существо он относит к порождению невежества. The center of ignorance is considered to be sometimes all-pervading and sometimes individual. Thus, according to his opinion, both the all-pervading Vishnu and the individual living entity are products of ignorance. Wow.
Соответственно, как вездесущего Вишну, так и индивидуального живые существа он относит к порождению невежества. In simple language, it is the opinion of Sadananda Yogendra that since everything is nirakara, formless, the conception of Vishnu and the conception of the individual soul are both products of ignorance. He also explains that the Vishuddha-sattva conception of the Vaishnava is nothing but pradhana, or the chief principle of creation. He maintains that when all-pervading knowledge is contaminated by the Vishuddha-sattva, it consists of transformations of the quality of goodness. There arises the conception of the Supreme Personality of Godhead, who is omnipotent, omniscient, Supreme Ruler, the Super Soul, the cause of all causes, Supreme Ishvara, etc. Проще говоря, Садананда Йогиндра считает, что поскольку все бесформенно, ниракара, то представления о Вишну индивидуальной душе порождены невежеством. А также объясняет, что Вишудха-саттва, которые говорят Вайшнавы, суть не что иное, как прадана, главная причина творения. According to Sadananda Yogendra, because Ishvara, the Supreme Lord, is the reservoir of all ignorance, he may be called Sarvagya, or omniscient. But one who denies the existence of the omnipotent personality of Godhead is more than Ishvara, or the Lord. His conclusion, therefore, is that the Supreme Personality of Godhead, Ishvara, is a transformation of material ignorance, and that the living entity is covered by ignorance. Thus, he describes both collective and individual existence in darkness. According to Mayavad philosophy, the Vaishnava conception of the Lord as the Supreme Personality of Godhead and of the Jiva, or original soul, as his eternal servant is a manifestation of ignorance. If we accept the judgment of Lord Krishna in Bhagavad Gita, however, the Mayavadis are to be considered Maya Prahityagana, are bereft of all knowledge because they do not recognize the existence of the Supreme Personality of Godhead, or they claim that his existence is the product of the material conception, Maya. These are characteristics of the asuras or the demons. Он настаивает на том, что когда всепроникающее знание скверняет Вишудха-саттвы, проявлением благости, возникает идея Верховной Личности Бога, Всемогущего, Всезнающего Высшего Повелителя Сфер Души, причины всех причин, Верховного Ишвара и так далее. По мнению Садананды Йогиндры, Ишвара или Верховный Господь является источником всего невежества, поэтому его можно называть Сарвагья, вездесущим. Но тот, кто отрицает существование всемогущей Верховной Личности Бога, превосходит Ишвару, Господа. Так он приходит к выводу, что Верховная Личность Бога представляет собой проявление материального невежества, и что это невежество покрывает живое существо. Следовательно, и совокупное индивидуальное бытие погружено во тьму невежества. Майявади считает, что представление Вайшнав о Господе как о Верховной Личности Бога и о Дживе, индивидуальном живом существе, как о его вечном слуге, порождено невежеством. Однако в Бхагавад-гите Господь Кришна утверждает, что таких Майявади следует считать лишенными знания, поскольку они либо вовсе не признают существование Верховной Личности Бога, либо заявляют, что его существование порождено материальными представлениями майи. Такие идеи свойственны только асурам, демонам. Lord Chaitanya, in his discourse with Sarvabhauma Bhattacharya, said, Jivara Nistara Lagi Sutra Kailavyas Mayavadi Bhasya Shuni Lahaya Sarvanash, from Adi-lila 6. Vasudev composed the Vedanta Sutra to deliver the conditioned souls from the material world. But Shankaracharya, by presenting the Vedanta Sutra in his own way, has clearly done a great disservice to human society. For one who follows his Mayavad philosophy is doomed. In the Vedanta Sutra, devotional service is clearly indicated.
But the Mayavadi philosophers refuse to accept the spiritual body of the Supreme Absolute Person and refuse to accept that the living entity has an individual existence separate from that of the Supreme Lord. Thus they have created atheistic havoc all over the world, where such a conclusion is against the very nature of the transcendental process of pure devotional service. В беседе с Сарвабхаумой Бхаттачарьей Господь Чайтанья Махапрабху сказал: Вьясадева написал Веданта Сутру, чтобы дать обусловленным душам возможность освободиться из плена материального мира. Но Шанкарачарья своими толкованиями Веданта Сутры нанес человечеству большой вред, поскольку любой, кто следует философии Майявады, обрекается на духовную гибель. В Веданта Сутре ясно говорится о преданном служении, но Майяваде отказывается признать, что верховная абсолютная истина есть духовное тело, что живое существо обладает индивидуальным бытием, отдельным от бытия Верховного Господа. Тем самым они сеют безбожие и хаос по всему миру, ибо их выводы противоречат самой природе трансцендентного чистого преданного служения. Утопические стремления приверженцев Майявады стать единым со Всевышним через отрицание бытия личности Бога оборачивается вреднейшим искажением духовного знания, и тот, кто следует этой философии, обрекается на вечное пребывание в материальном мире. The Mayavadi's philosophers' unrealizable ambition to become one with the Supreme through denying the existence of the personality of Godhead results in most calamitous misrepresentation of spiritual knowledge, and one who follows this philosophy is doomed to remain perpetually in the material world. Therefore, the Mayavadis are called Abhishuddha Buddhaya, or unclean in knowledge. Because they are unclean in knowledge, all their activities and penances end in frustration. Thus, although they may be honored at first as very learned scholars, ultimately they descend to the physical activities of political social work. Instead of becoming one with the Supreme Lord, they again become one with the material activities. This is explained in Srimad Bhagavatam. Поэтому последователи учения Майявады называют Авишуда Буддой людьми, обладающими нечистым знанием. Из-за такого оскверненного знания все их аскетические подвиги ничего им не дают. Хотя поначалу этих людей могут почитать за глубокое духовное познание, со временем они опускаются до мирской деятельности, посвящая себя политике, благотворительности и так далее. Так вместо того, чтобы слиться с Верховным Господом, они сливаются с бурным потоком мирской деятельности. Об этом сказано в Шримад Бхагаватам. So there's another verse we just quoted recently again, many times. Arura Krishna Param Padam Tata Tatanchido Nadrita Yushvat Adriga. In actuality, the Mayavadis very strictly follow the austerities and penances of spiritual life. In this way are elevated to the impersonal Brahman platform. But due to their negligence of the lotus feet of the Lord, they again fall down to material existence. Майявади в самом деле совершают суровые аскетические подвиги, благодаря чему поднимаются на уровень осознания безличного Брамана. Но поскольку они пренебрегают лотосными стопами Господа, им остается лишь снова пасть в водоворот мирского бытия. Next verse. Prakrita Kodiyamane Vishnu Kela Kalevara Vishnu Ninda Hara Nahi Ihara. One who considers the transcendental body of Vishnu to be made of material nature is the greatest offender of the lotus feet of the Lord. There is no greater blasphemy against the Supreme Personality of God. Purport. Go ahead. One moment. This verse is just completely missing in this Chaitanya-charitamrita that I'm reading. I need them. Yeah, 115 is just not there at all. I just need one moment to open it in the internet. Very strange.
Тот, кто считает божественное тело Господа Вишну творением материальной природы, наносит величайшее оскорбление лотосным стопам Господа. Нет большего оскорбления Верховной Личности Бога, чем это. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami explains that the variegated personal feature of the Absolute Truth is Vishnu Tattva, and that the material energy which creates the cosmic manifestation is the energy of Lord Vishnu. The creative force is merely the energy of the Lord, but the foolish conclude that because the Lord has distributed himself in an impersonal form, he has no specific existence. The impersonal Brahman, however, cannot possess energies, nor do the Vedic literatures state that Maya, the illusory energy, is covered by another Maya. There are hundreds and thousands of references, however, to Vishnu Maya, Parasya Shakti, or the energy of the Lord Vishnu. In the Gita 7.14, Krishna says, Mama Maya, my energy. Maya is controlled by the Supreme Personality of Godhead. It is not that he is covered by Maya. Комментарий Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет, что Вишну Татва — это многообразные личностные проявления абсолютной истины, а материальная энергия, которая создает материальное мироздание, является энергией Господа Вишну. Созидательная сила — это только энергия Господа. Но глупцы считают, что раз он проявил себя в виде безличной силы, значит он перестал существовать помимо нее. Однако безличный Брахман не может быть обладателем энергии, и нигде в ведических писаниях мы не найдем упоминания о том, что майя, материальная энергия, может быть покрыта другой майей. Но в Ведах содержится 1000 упоминаний о Вишну майя или энергии Господа Вишну. Therefore, Lord Vishnu cannot be a product of the material energy. In the beginning of the Vedanta Sutra, it is said, Janma Yasya Yata, indicating that the material energy is also the emanation of the Supreme Brahman. But then, how then could he be covered by the material energy? If that were possible, material energy would be greater than the Supreme Brahman. Even these simple arguments, however, cannot be understood by the Mayavadi philosophy. Therefore, the term Maya Prahityagyana, which is applied to them in the Bhagavad Gita, is extremely appropriate. Anyone who thinks that Lord Vishnu is a product of the material energy, as explained by Sadananda Yogindra, should immediately be understood to be insane, for his knowledge has been stolen by the illusory energy of us. В Бхагавад-гите Кришна говорит, майя находится во власти Верховной Личности Бога, а не наоборот. Так что Господь Вишну никак не может быть подвержен майе. В самом начале Веданта Сутры сказано, и это значит, что материальная энергия изошла из Верховного Брахмана. Так как же тогда он может находиться во власти этой энергии? Если бы это было так, то материальная энергия превосходила бы Верховного Брахмана. Однако майявади не в состоянии понять даже таких простых доводов. Поэтому термин «майя прахитягьяна», использованный в Бхагавад-гите, подходит к ним как нельзя лучше. Каждого, кто, подобно Садананда Йогиндре, думает, что Господь Вишну — порождение материи, следует считать самым настоящим безумцем, ибо разум такого человека похищен иллюзией. Lord Vishnu cannot be placed within the category of the demigods. Those who are actually bewildered by the Mayavad philosophy and are still in the darkness of ignorance consider Lord Vishnu to be a demigod. In defiance of the Rig Vedic mantra, Om Tat Vishnu Paramam Padam, Vishnu is always in a superior position. The mantra is confirmed in the Bhagavad Gita, Matak Paratanam Nanyat 7.7. There is no truth superior to Lord Krishna or Vishnu. This only those whose knowledge has been bewildered consider Vishnu
to be a demigod, and therefore suggests that one may worship either Lord Vishnu, the goddess Kali, Durga, or whomever he likes and achieve the same result. This is an ignorant conclusion that is not accepted in the Bhagavad Gita, which distinctly says, Yanti Deva Vrita Devan Yanti Madhyajinotima. The worshippers of the demigods will be promoted to the respective planets of demigods. The devotees of the Supreme Lord will go back home, back to Godhead. Lord Krishna explains very clearly in Bhagavad Gita that his material energy is very difficult to overcome. Daiviye Shagunamayi Mamamaya Dharataya. Maya's influence is so strong that even learned scholars and spiritualists are also covered by Maya and think themselves to be as good as the Supreme Personality of Godhead. Господа Вишну нельзя ставить в один ряд с полубогами, только тот, кто сбит с толку философии Майявады и погружен во тьму невежества, может считать Господа Вишну полубогом. Ведь известная мантра из Ригведы гласит: Вишну всегда превыше всех. Подтверждением этой мантры можно найти в Бхагавад-гите. Нет истины выше, чем Господь Кришна или Вишну. Поэтому только тот, кто лишен истинного знания, может счесть Господа Вишну полубогом и говорить, что нет разницы между поклонением ему и богине Кали и кому угодно еще, и что результат будет всегда одинаковый. Такое невежественное заключение отвергается в Бхагавад-гите. Почитатели полубогов попадут к полубогам на райские планеты, а преданные Верховного Господа вернутся домой к Богу. Господь Кришна очень ясно говорит в Бхагавад-гите, что влияние его материальной энергии крайне трудно преодолеть. Она столь сильна, что под ее воздействием даже обладающие обширными познаниями трансценденталисты могут возомнить себя равным Верховной Личности Бога. Чтобы избавиться от влияния Майи, необходимо предаться Верховной Личности Бога, как говорит об этом сам Кришна в Бхагавад-гите. Из этого следует, что Господь Вишну принадлежит не к материальному миру, но к духовному. Полагать, что Господь Вишну обладает материальным телом, и не сводить его до положения полубогов, значит наносить ему величайшее оскорбление. Оскорбители лотосных стоп Господа Вишну лишаются возможности обрести духовное знание. Их называют теми, кто утратил знания под влиянием иллюзии. Actually, however, to free oneself from the influence of Maya, one must consider the Supreme Personality of Godhead, as Krishna also states in Bhagavad Gita, Mameva ye prapadyante mayamitam tarantite. It is to be concluded, therefore, that Lord Vishnu does not belong to the material creation, but to the spiritual world. To misconceive Lord Vishnu to equate him with the demigods is the most offensive blasphemy against Lord Vishnu. And offenders against the lotus feet of Lord Vishnu cannot advance in spiritual knowledge. They are called Maya Prahitagana, or those whose knowledge has been stolen by the influence of illusion. Из этого следует, что Господь Вишну принадлежит не к материальному миру, но к духовному. Полагать, что Господь Вишну обладает материальным телом и не заводить его до положения полубогов, значит наносить ему величайшее оскорбление. А оскорбители лотосных стоп Господа Вишну лишаются возможности обрести духовное знание. Их называют Майя Пахритадьяни, теми, кто утратил знания под влиянием иллюзий. One who thinks that there is a difference between Lord Vishnu's body and his soul dwells in the darkest region of ignorance. There is no difference between Lord Vishnu's body and Vishnu's soul, for they are Advaya Gyan, one knowledge. In this world, there is a difference between the material body and the spiritual soul. But in the spiritual world, everything is spiritual, and there is no such differences. Great offenders of the Mayavad philosophers do not consider Lord Vishnu and the living entities to be one and the same. In this connection, the Padma Purana states, Arche Vishnu Shiladir Guru Shu Naramatir Vishnave Jati Buddhi Yasyaba Naraki
Stop. One who considers the Archamurti, the worshipful deity of Lord Vishnu, to be stone, the spiritual master to be ordinary human being, and the Vaishnava to belong to a particular caste or creed, is possessed of hellish intelligence. One who follows such conclusions is doomed. Человек, который проводит разницу между телом Вишну и его душой, пребывает в глубочайшем невежестве. Такого различия не существует, ибо тело и душа Господа Вишну — суть адвая, гьяна, недвойственное знание. В этом мире между материальным телом и душой, безусловно, есть разница, но в духовном мире все обладают духовной природой, поэтому там нет таких различий. Самое большое оскорбление, которое наносит Господу Майявади, заключается в том, что они приравнивают Господа Вишну к обычным живым существам. По этому поводу в Падма-пуране говорится: тот, кто считает Арча-мурти или изваяние Господа Вишну, установленное в храме, куском камня, кто считает духовного учителя обычным человеком, а Вайшнава представителем определенной касты или религии, обладает разумом обитателя ада. Если человек придерживается такого мнения, он обречен. Ishwarara tattva yena jwalita jwalana jivara swarupa yaiche spulingara kana. The Lord is like a great blazing fire, and the living entities are like small sparks of that flame. Господь подобен огромному яркому пламени, а живые существа его искрам. Purport. Although sparks and the big fire are both fire, and both have the power to burn, the burning power of the fire and the spark are not the same. Why should one artificially try to become like a big fire, although by construction he is a small spark? It is due to ignorance. One should therefore understand that neither the Supreme Personality of Godhead nor the small spark-like living entities have anything to do with matter, but that when the spiritual spark comes in contact with the material world, his fiery quality is extinguished. Комментарий. Хотя искры и пламя по своей природе являются огнем и обладают способностью сжечь, жар искры все же не сравним с жаром огня. Зачем крошечной искре пытаться выдавать себя за пламя большого огня? Это происходит от невежества. Необходимо понять, что ни верховная личность Бога, ни крошечные, подобные искрам живые существа не имеют ничего общего с материей. Но когда духовная искра соприкасается с материальным миром, она теряет свои изначальные качества. Таково положение обусловленных душ. Соприкоснувшись с материальным миром, они почти утратили свои духовные качества, но поскольку эти духовные искры являются неотъемлемой частичками Кришны, как Господь говорит об этом, они могут вернуться в свое изначальное положение, разорвав связь с материей. That is the position of the conditioned souls. Because they are in touch with the material world, their spiritual quality is almost dead. But because these spiritual sparks are all Krishna's parts and parcels, as the Lord states in Bhagavad Gita, my Vamsa, they can revive their original position by getting free from material contact. This is pure philosophical understanding. In the Bhagavad Gita, the spiritual sparks are declared to be sanatana, eternal. Therefore, the material energy Maya cannot affect their constitutional position. Someone may argue, why is there a need to create the spiritual sparks? Господь говорит об этом в Бхагавад-гите. Они могут вернуться в свое изначальное положение, разорвав связь с материей. В этом заключается чистое философское понимание. В Бхагавад-гите духовные искры называются санатаны, вечными, поэтому материальная энергия майя не может изменить их изначального положения. И кто-то может возразить, зачем надо было создавать духовные искры.
Someone may argue, why is there a need to create the spiritual spark? The answer can be given in this way. Since the absolute personality of Godhead is omnipotent, he has both unlimited and limited potency. This is the meaning of omnipotence. To be omnipotent, you must have not only unlimited potencies, but limited potencies also. Thus, to exhibit his omnipotency, he displays both. The living entities are endowed with limited potency, although they are part of the Lord. Кто-то может возразить, зачем надо было создавать духовные искры. Ответ на это такой: поскольку Бог абсолютная личность и могущен, обладает как безграничными, так и ограниченными в своих возможностях энергиями. В этом заключается смысл понятия всемогущества. Чтобы быть всемогущим, Господь должен обладать не только безграничными, но и ограниченными энергиями. Проявляя свое всемогущество, Он обнаруживает обе силы. Живые существа, хотя и являются частицами Господа, наделены ограниченной энергией. С помощью своих безграничных энергий Господь являет духовный мир, а Его ограниченные энергии творят мир материальный. The Lord displays the spiritual world by his unlimited potencies, whereas by his limited potencies, the material world is displayed. In Bhagavad Gita 7.5, he says, Apariyamitasthanyam praktipirimay param jiva bhuta mahabaho yayedam dayate vigat. Besides these inferior energies, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mine, which comprises all living entities who are exploiting the resources of the material inferior nature. В Бхагавад-гите 7.5 Господь говорит: помимо этой низшей энергии у Могочаруки Арджуна существует другая моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной низшей энергией. Generally, people are bewildered by the activities of scientists and technologists. Due to Maya, they think that there's no need of God, and they can do everything and anything, but actually they cannot. Since this cosmic manifestation is limited, their existence is also limited. Everything in this material world is limited, and for this reason, there is creation, sustenance, and dissolution. However, in the spiritual world of unlimited energy, the spiritual world, in the world, there are neither creation nor destruction. Дживабуты или живые существа управляют этим материальным миром при помощи своих ограниченных сил. Как правило, обычных людей сбивает с толку деятельность ученых и их технологов. Под влиянием майя они думают, что у них нет нужды в Боге, и им под силу любые свершения. Однако многое им все же не удается, поскольку материальный мир ограничен, их существование также ограничено. Все в этом мире имеет пределы, и потому он создается, существует какое-то время и разрушается. Но в духовном мире, мире безграничных энергий, нет ни творения, ни разрушения. In the personality of Godhead did not possess both limited and unlimited energies. He could not be called omnipotent. Aniyam mahato mahiyan. The Lord is smaller than the smallest and greater than the greatest. He is smaller than the smallest in the form of the living entities and greater than the greatest in the form of Krishna. If there were no one to control, there would be no meaning of the conception of the supreme controller, Ishvara. Just as there is no meaning to a king without subjects. If all the subjects become king, there would be no distinction between the king and ordinary citizen. Если бы Господь, личность Бога, не обладал и ограниченными, и безграничными энергиями, его нельзя было бы называть всемогущим. Господь больше величайшего и мельче мельчайшего. Мельче мельчайшего Господь предстает в образе живых существ, а больше величайшего в своем образе Кришны.
Если бы Господу нечем было повелевать, не было бы смысла называть его высшим повелителем, Ишварой. Как не имеет смысла понятия царя, если у него нет подданных. Если бы каждый подданный становился царем, между царем и подданными исчезли бы всякие различия. Таким образом, чтобы Господь имел право называться верховным повелителем, должно существовать творение, которым он мог бы повелевать. Thus, for the Lord to be the supreme controller, there must be a creation to control. The basic principle for the existence of the living entities is called Chit-vilas, or spiritual pleasure. The omnipotent Lord displays his pleasure potency as the living entities. The Lord is described in the Vedanta Sutra as Anando Mayo Vyasat. He is by nature the reservoir of all pleasure, and because he wants to enjoy pleasure, there must be the energies to give him pleasure or supply him the impetus for pleasure. This is the perfect philosophical understanding of the absolute truth. Если бы каждый подданный... Самая суть бытия живых существ называется чит-виласой, духовным наслаждением. Всемогущий Господь является энергией наслаждения в форме живых существ. Данта-сутра описывает Господа как Нанда Майя Бьясат, он по природе средоточие всего блаженства, и поскольку он желает наслаждаться, должны существовать энергии, которые дарят ему наслаждение или побуждают его испытывать блаженство. Таково совершенное понимание абсолютной истины. Jiva Tattva Shakti. Jiva Tattva Shakti, Krishna Tattva Shakti Man. Gita Vishnu Puranadi Tahate Praman. The living entities are energies, not the energetic. The energetic is Krishna. This is very vividly described in the Bhagavad Gita, the Vishnu Purana, and other Vedic literature. Живое существо – это энергия, а не источник энергии. Истинным источником является Кришна. Это наглядно объяснено в Бхагавад-гите, Вишну-пуране и других ведических писаниях. As already explained, there are three prasthanas on the path of advancement in the spiritual knowledge, namely Nyaya Prasthana, Vedanta philosophy, Shruti Prasthana, the Upanishads and Vedic mantras, and Smriti Prasthana, Bhagavad Gita, Mahabharata, Purana, etc. Unfortunately, Mayavad philosophers do not accept Smriti Prasthana. Smriti refers to the conclusions drawn from the Vedic evidence. Sometimes Mayavadi philosophers do not accept the authority of the Bhagavad Gita and the Puranas, and this is called Ardha Kuti Nyaya, the logic of half a hen. If one believes in the Vedic literatures, one must accept the Vedic literatures recognized by the great acharyas, but the Mayavad philosophers accept only the Nyaya Prasthana and Shruti Prasthana, rejecting the Smriti Prasthana. Комментарий. Уже, как объяснялось, на пути духовного познания существует три прастаны. Ньяя прастана, учение Веданты, Шрути прастана, Упанишады, ведические мантры, и Смрити прастана, Бхагавад-гита, Махабхарата, Пураны. К сожалению, Майявади не признают Смрити прастану. Смрити содержит все заключения, сделанные на основе учения Вед. Некоторые Майявади не принимают авторитет Бхагавад-гиты и Пуран. Это называется ардакукути ньяй, логикой половины курицы. Если человек относится к последователям ведической культуры, он должен считать истинные все ведические писания, признанные великими ачарьями. Однако Майявади отвергает Смрити прастану, признают только Ньяя прастану и Шрути прастану. Здесь же No one can avoid the personality of Godhead in the statements of the Bhagavad Gita and other Vedic literature such as Mahabharata and the Puranas. Lord Chaitanya therefore quotes a passage from Bhagavad Gita.
And that's the next one. Здесь же Шри Чайтанья Махапрабху ссылается на Бхагавад-гиту, Вишну Пурану и другие писания, которые относятся именно к Смрити Прастане. Никто не может удалить личность Бога со страниц Бхагавад-гиты и других ведических произведений, таких как Махабхарата и Пураны. Поэтому Господь Чайтанья далее цитирует Бхагавад-гиту 7.5, это следующий стих. Pariyamitrastanyam praktivedime param jiva bhuta mahabaho yayedam dayate jaga. Besides these inferior energies, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mine, which comprises the living entities who are exploiting the resources of material nature. Помимо этой низшей энергии, о Могочаруки Арджуна, существует другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной низшей энергией. In the Bhagavad Gita, it's explained that the 5 elements, earth, water, fire, air, and ether, constitute the gross energy of the absolute truth, and that there are 3 solid energies, namely the mind, intelligence, and false ego, or identification with the phenomenal world. Thus, the entire cosmic manifestation is divided into 8 energies, all of which are inferior. As stated in Bhagavad Gita, Mama Maya Dharatyaya, the inferior energy known as Maya, is so strong that although the living entity does not belong in this energy, due to the superior strength of the inferior energy, the living entity, Jiva Bhuta, forgets his real position and identifies with it. Krishna says distinctly that beyond the material energy, there's a superior energy which is known as a Jiva Bhuta, living entity. When in contact with the material energy, this superior energy conducts all the activities of the material phenomenal world. Комментарий. В Бхагавад-гите объясняется, что 5 стихий, земля, вода, огонь, воздух и эфир, составляют грубую материальную энергию абсолютной истины. И что помимо этого существуют 3 тонкие энергии: ум, разум и ложное эго, или ложное самоотождествление с материей. Таким образом, материальный мир состоит из 8 низших энергий. Далее в Бхагавад-гите говорится, что низшая энергия майя настолько сильна, что живое существо Джива Бхута, хотя и не является ее частью, под ее влиянием забывает о своем истинном положении и отождествляется с этой низшей энергией. Кришна ясно говорит, что помимо материальной энергии существует энергия выше от Джива Бхуты. Живые существа, соприкасаясь с материей, с материальной энергией, эта высшая энергия приводит в движение весь проявленный материальный мир. The supreme cause is Krishna, who is the origin of all energies, which work variously. The Supreme Personality of Godhead is both inferior and superior energies. And the difference between them is that the superior energy is faction, whereas the inferior energy is a reflection of the superior. A reflection of the sun in a mirror on water appears to be the sun, but it isn't. Similarly, the material world is but a reflection of the spiritual world. Первопричиной всего сущего является Кришна, который дает начало разнообразным энергиям. У Верховной Личности Бога есть как низшие, так и высшие энергии. Разница между ними в том, что высшая энергия является реальностью, а низшая представляет собой лишь ее отражение. Отражение Солнца в зеркале. Отражение Солнца в зеркале или на поверхности воды кажется неотличным от Солнца, но это не само Солнце. Точно так же материальный мир есть не что иное, как отражение духовного мира. Хотя этот мир и кажется реальным, он всего лишь временное отражение реальности. Сама реальность — это духовный мир, материальный мир
его грубыми и тонкими образами только отражает образы духовного мира. Although it appears to be factual, it is not. It is only a temporary reflection, whereas the spiritual world is a factual reality. The material world, with its gross and subtle form, is merely a reflection of the spiritual world. The living entity is not a product of the material energy. He is spiritual energy, but in contact with matter, he forgets his identity. Thus, the living entity identifies himself with matter and enthusiastically engages in material activities in the guises of technologist, scientist, philosopher, etc. Живое существо не является порождением материальной природы, оно духовно, но в контакте с материей ему приходится забыть о своей истинной природе. Из-за этого живое существо отождествляет себя с материей с большим воодушевлением, отдается материальной деятельности, играя роль то инженера, то ученого, то философа или кого-то еще. Обусловленная душа не подозревает о том, что она не часть материи, что она духовна. Не ведая о своей истинной природе, живое существо ведет тяжелую борьбу за существование в материальном мире. He does not know that he is not at all a material product, but is spiritual. His real identity thus being lost, he struggles very hard in the material world. And the Hare Krishna movement, or Krishna conscious movement, is trying to revive his original consciousness. His activities in manufacturing big skyscrapers are evidence of intelligence, and this kind of intelligence is not at all advanced. He should know that his only real concern is how to get free from material content, for by absorbing his mind in material activities, he takes material bodies again and again, and although he falsely claims to be very intelligent in material consciousness, he's not at all intelligent. When we speak about the Krishna conscious movement, which is meant to make people intelligent, the conditioned living entity therefore understands it. Обусловленная душа не подозревает о том, что она не часть материи, что она духовна. Не ведая о своей истинной природе, живое существо ведет тяжелую борьбу за существование в материальном мире. А движение Харе Кришны или движение сознания Кришны пытается вернуть душу в ее изначальное сознание. Живые существа возводят огромные небоскребы, и это, несомненно, говорит об их незаурядном разуме. Все же этот разум недостаточно развит. Обусловленной душе необходимо понять, что единственная забота — избавиться от связи с материей, ибо, занимая свою материальную деятельность, она вынуждена снова и снова воплощаться в материальных телах. Хотя люди гордятся своим большим разумом, пока они пребывают в материальном сознании, о подлинном разуме не может идти и речи. Именно поэтому, когда мы говорим о движении сознания Кришны, цель которого сделать людей разумными, они не понимают нас. Люди сильно обусловлены материальными представлениями о жизни, и потому даже не задумываются над тем, что помимо строительства небоскребов, больших дорог и автомобилей, может существовать какая-то другая, по-настоящему разумная деятельность. He is engrossed in the material concept of life that he does not think there can be any activities that are actually based on intelligence beyond the construction of skyscrapers and big roads and manufacturing cars. This is the proof of Maya Pratyagana, or loss of all intelligence due to the influence of mind. When a living entity is freed from such misconception, he is called liberated.
Haribol. Disappeared again. Это свидетельствует о потере разума под влиянием майи. Когда живое существо избавляется от таких ложных представлений, оно называется освобожденным. Тот, кто обрел истинное освобождение, больше не причисляет себя к материальному миру. И признак освобождения состоит в том, что человек вместо ложной материальной деятельности посвящает себя деятельности духовной. When he is freed from misconceptions, he is called liberated. When one is actually liberated, he no longer identifies with the material world. The symptom of mukti, that one engages in spiritual activities instead of falsely engaging in material activities. Transcendental loving devotional service is the spiritual activity of the spirit soul. Mayavadi philosophers confuse such spiritual activity with material activity, but the Bhagavad Gita confirms. Mam sayo vabhichayina bhakti yogena sevate sagunan samatitaitan brahmabhuyaya kalpate. One engages in the spiritual activities of unalloyed devotional service of the Vicharini Bhakti, of Ya Vicharini Bhakti, is immediately elevated to the transcendental platform. He is to be considered Brahma Bhuta, which indicates that he is no longer in the material world, but is in the spiritual world. Трансцендентное любовное преданное служение Господу и духовная деятельность, вечно присущая душе. Майявади ошибочно принимают эту духовную деятельность за материальную, но в Бхагавад-гите говорится, человек, посвятившийся духовной деятельности, именно чистому преданному служению, немедленно достигает духовного уровня, и потому его можно считать Брахма-бутой, или тем, кто пребывает не в материальном, а в духовном мире. Преданное служение – это просветление или пробуждение ото сна, когда живое существо всецело занято духовной деятельностью под руководством духовного учителя. Оно обретает совершенное знание и начинает понимать, что является не Богом, а слугой Бога. Devotional service is enlightenment, awakening. When the living entity perfectly performs spiritual activities under the direction of the spiritual master, he becomes perfect in knowledge and understands that he is not God, but a servant of God. As explained by Chaitanya Mahaprabhu, Jivara Swarapoi Krishna Anitya Das. The real identity of the living entity is that he is eternal servant of the Supreme. As long as one does not come to this conclusion, he must be in ignorance. This is also confirmed by the Lord in the Bhagavad Gita. Bhavanam jamanamante ganamama prabhajate. After many births of struggling for existence and cultivating knowledge, when one comes to the point of real knowledge, he surrenders unto me. Such an advanced Mahatma, a great soul, is rarely to be seen. Thus, although the Mayavadi philosophers appear to be very much advanced in knowledge, they are not yet perfect. To come to the point of perfection, they must voluntarily surrender to Krishna. Как объясняет Чайтанья Махапрабху, истинная природа живого существа — быть вечным слугой Всевышнего. Пока мы не придем к такому пониманию, мы будем пребывать в невежестве. Об этом Господь говорит в Бхагавад-гите. После многих жизней, проведенных в борьбе за существование и в поисках знаний, человек наконец обретает истинное знание и предается мне. Такая великая душа Махатма встречается крайне редко. Поэтому, хотя Майявади могут показаться знающими людьми, они еще не достигли совершенства. Чтобы стать совершенными, они должны добровольно вручить себя Кришне. Vishnu Shakti Paraprokta Tetra Gyakya Tata Para Avidya Karma Samgyanya Tritiya Shakti Ishyate.
The potency of Lord Vishnu is summarized in three categories, namely the spiritual potency, the living entities, and ignorance. The spiritual potency is full of knowledge. The living entities, although belonging to spiritual potency, are subject to bewilderment. And the third energy, which is full of ignorance, is always visible in fruitive activities. Энергии Господа Вишну можно подразделить на три категории: духовную энергию, живое существо и невежество. Духовная энергия, она исполнена знания. Живые существа, хотя и принадлежат к духовной энергии, склонны впадать в иллюзию. Третья энергия, исполненная невежество, всегда присутствует в кармической деятельности. This is a quotation from Vishnu Purana 6.7.61. In the previous verse, quoted from the Bhagavad Gita, it has been established that the living entities are to be categorized among the Lord's potencies. The Lord is potent, and there is varieties of potency. Parasya Shaktir Vividaiva Shriyate. In this quotation from the Vishnu Purana, this is further confirmed. There are varieties of potencies, and they have been divided into three categories, namely spiritual, marginal, and external. The spiritual potency is manifested in the spiritual world, and Krishna's form, qualities, activities, and entourage are all spiritual. This is confirmed in Bhagavad Gita 4.6. Комментарий. Это цитата из Вишну Пураны 6.7.61. В предыдущем стихе из Бхагавад-гиты утверждалось, что живые существа являются одной из энергий Господа. Господь обладает энергиями, и все они различные. Данная цитата из Вишну Пураны снова подтверждает это. Энергия Господа многообразна, и все их можно свести к трем категориям, подразделив на духовную, пограничную и внешнюю. Духовная энергия проявляется в духовном мире. Тело Кришны, его качество, деяния и окружение целиком духовны. Подтверждением этому есть в Бхагавад-гите 4.5. Jopisan Abhyayat Mahabhutanam Ishvaropisan Pakritim Swama Dishtaya Sambhavan Yatmanayan. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, by my spiritual potency, I still appear in every millennium in my original transcendental form. Atma Maya refers to the spiritual potency. When Krishna comes to this or any other universe, he does so by his spiritual potency. Хотя нерожденное, мое трансцендентное тело не тленно, хотя повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой своей внутренней энергии, я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике. Слово «атма майя» указывает на духовную энергию. Кришна не сходит в ту или иную вселенную с помощью своей духовной энергии. Мы рождаемся под воздействием энергии материальной, но, как явствует из этого стиха, Вишну Пурана, кшатрагья или живое существо принадлежит к духовной энергии, поэтому, сбросив все оковы материи, мы можем войти в духовное царство. We take birth by the force of the material potency, but as stated here with reference to the Vishnu Purana, the Chaitragya, the living entity, belongs to the spiritual potency. Thus, when we free ourselves from the clutches of the material potency, we can also enter the spiritual world. The material world is the energy of darkness, or complete ignorance of spiritual activities. In the material potency, the living entity engages himself in spiritual activities, thinking that he can be happy through expansion in terms of material energy. This fact is prominently manifested in this age of Kali, because human society, not understanding spiritual nature, is busily expanding in material activities. The man of the present day are almost unaware of their spiritual identity. They think that they are products of the elements of the material world and that everything will end with the annihilation of the body. Therefore, they conclude that as long as one has a material body consisting of material senses,
one should enjoy the senses as much as possible. Материальная энергия – это энергия тьмы или полного неведения духовной деятельности. Под влиянием этой энергии живое существо посвящает себя кармической деятельности и надеется обрести счастье, расширяя свою власть над материей. Это особенно отчетливо видно в нынешнюю эпоху, в век Кали, когда человеческое общество ничего не знает о духовной природе и расширяет сферу материальной деятельности. Современные люди почти полностью лишены знания о своей духовной природе. Они считают себя сочетанием первоэлементов материи и думают, что со смертью тела всему приходит конец. Since they are atheists, they do not care whether there is life. Such activity described in this verse is avidya karma. Это заставляет их стремиться получить как можно больше чувственных наслаждений, пока живет тело, состоящее из материальных органов. Лишенные духовного знания даже не задумываются о следующей жизни. Такая деятельность в этом стихе называется «Видя карма самьянья». Material energy is separated from the spiritual energy of the Supreme Personality of Godhead. Thus, although it is originally created by the Supreme Lord, it is not actually present within it. The Lord also confirms in the Bhagavad Gita, Natsani Sarva Bhutani, everything is resting on me. This indicates that everything is resting on his own energy. For example, the planets are resting within outer space, which is separated energy of Krishna. The Lord explains in Bhagavad Gita 7.4, Bhumir Apo Lovayu Kamano Gurevacha Ankara Iti Yame Vina Prakrastita. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these 8 constitute my separated material energy. Материальная энергия отделена от духовной энергии Верховной Личности Бога. Поэтому, хотя она изначально создана Верховным Господом, она не находится в ней. Господь говорит также в Бхагавад-гите: «Маттана сарвабхутани, все сущее покоится на мне». Это означает, что все покоится на энергии Господа. Планеты, к примеру, парят в космическом пространстве, которое представляет собой одну из отделенных энергий Кришны. Кришна сам говорит в Бхагавад-гите: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Это 8 элементов составляют мою отдельную материальную энергию. Отделенная энергия действует как бы независимо, но здесь сказано, что эти реально существующие энергии являются не независимыми, а только отделенными от Господа. Separated energy acts as if it were independent, but here it is said that although such energies are certainly factual, they are not independent, but merely separated. The separated energy can be understood from a practical example. I compose books by speaking into a dictaphone, and when the dictaphone is replayed, it appears that I am speaking personally, but actually I'm not. I spoke personally, but then the dictaphone tape, which is separate from me, acts exactly like me. Similarly, the material energy originally emanates from the Supreme Personality of Godhead, but it acts separately, although the energy is supplied by the Lord. Понять, что такое отделенная энергия, можно на практическом примере. Я пишу книги, надиктовывая их на магнитофон. И если отмотать пленку назад и включить, показывается, что говорю я сам, хотя на деле это не так. Я начитал текст на магнитофон, и теперь он действует отдельно от меня, в точности воспроизводит мои слова. Подобно этому материальная энергия берет начало в Верховном Господе и целиком зависит от Него, но при этом она действует отдельно от Него. Of course, it can't act exactly like Prabhupada, because when we're listening to the dictaphone tape, if something's not clear or you want to correct, check, you can't say, excuse me, did you say such and such? You can't understand some pronunciation. That's a little bit different. И все же, конечно же, есть некая разница, нежели слушать живого Прабхупаду или слушать запись на кассете.
хотя бы только в том, что кассета может заживаться или может быть какой-то шум и что-то непонятно. То есть не совсем это одинаково. Material nature is working under my direction, the son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. Under the guidance of the superintendents of the Supreme Personality of Godhead, the material energy works as if independent, although this is actually not independent. Материальное, это объясняется в Бхагавад-гите 9.10. Материальная природа действует под моим надзором, о сын Кунти, и производит на свет все движущиеся и неподвижные живые существа. Под руководством или надзором Верховной Личности Бога материальная энергия действует как будто ни от кого не завися, хотя на самом деле это не так. In this verse from the Vishnu Purana, the total energy of the Supreme Personality of Godhead is classified in three divisions: spiritual or internal energy of the Lord, the marginal potency, Chaitanya, the living entity, and the material potency, which is separated from the Supreme Personality of Godhead and appears to act independently. When Srila Vyasadeva, by meditation and self-realization, saw the Supreme Personality of Godhead, he also saw the separated energy of the Lord standing behind him. Apasyat Purusham Purnam Mayam Chat Tad Apashraya. Vyasadeva also realized that it is his separated energy of the Lord, the material energy, that covers the knowledge of the living entity. Yaya Samohito Jiva Atmanam Tri Gunatmakam. Separated material energies bewilders the living entities, and thus they work very hard under its influence, not knowing that they are not fulfilling the mission in life. Ой. В данном стихе Вишну Пурана совокупная энергия Верховной Личности Бога разделена на три составляющие: духовную или внутреннюю энергию, пограничную или кшетрагья, живое существо, энергию материальную, которая отделена от Верховной Личности Бога и действует словно независимая. Шрила Вьясадева занимается медитацией, постигая свое я, увидев Верховную Личность Бога и его отделенную материальную энергию, которая стояла у него за спиной. Вьясадева также осознал, что именно эта энергия скрывает знания живых существ. Отделенная материальная энергия вводит живые существа в заблуждение, вынуждая их тяжко трудиться и забыть о своем истинном предназначении. К несчастью, большинство из обусловленных душ считают себя телом и уверены, что должны, ни о чем не думая, удовлетворять свои чувства, пока не пришла смерть и не положила всему конец. Эта безбожная философия процветала еще в Древней Индии, в частности, благодаря Чарваке Муни, который учил. Unfortunately, most of them think that they are the body and should therefore enjoy the material senses. Irresponsible, since when death comes, everything will be finished. This atheistic philosophy also flourished in India, where it was sometimes propagated by Charvak Muni, who said, Vinam kritva gritam tibet yavad jiveta sukham jivet. Vasmi bhutasya dehasya Putta punar agamano bhave. His theory was that as long as one lives, one should eat as much ghee as possible. In India, ghee, clarified butter, is a basic ingredient in preparing many varieties of food. Since everyone wants to enjoy nice food, Charvak Muni advised that one eat as much ghee as possible. К несчастью, большинство из обусловленных душ считают себя телом и уверены, что должны, ни о чем не думая, удовлетворять свои чувства, пока не пришла смерть и не положила всему конец. Эта безбожная философия процветает еще в Древней Индии, в частности, благодаря Чарвака Муни, который учил. Согласно его теории, пока человек живет, он должен есть столько ги, сколько сможет. В
В Индии на ги топленом масле готовят почти все блюда. Поскольку каждый любит вкусно поесть, Чарвакамуни советует есть как можно больше ги. Но что делать, если на это не хватает денег? В ответ он говорит: если у вас нет денег, просите, одалживайте или воруйте, но добудьте ги и наслаждайтесь жизнью. Но ведь за такое поступки придется нести ответственность. У Чарвакамуни на это есть ответ: не бойся наказания, как только твое тело умрет и будет предано огню, для тебя все будет кончено. One may say, I have no money, how will I get ghee? Charbak-muni, however, says, if you have no money, then beg, borrow, or steal, but some way get ghee and enjoy life. For one who further objects that he will be held accountable for such unauthorized activities as begging, borrowing, and stealing, Charbak-muni says, he will not be held responsible. As soon as your body is burned to ashes after death, everything is finished. Но ведь за такие поступки придется нести ответственность. У Чарвакамуни на это ответ: не бойся наказания, как только твое тело умрет и будет предано огню, для тебя все будет кончено. So, actually, they teach this Charbak-muni in Indian school. И на самом деле Чарвакамуни и его учения обучают в индийских школах. Long ago, they taught Janak-muni, but now they teach Charbak. Okay? This is called ignorance. From the Bhagavad Gita, it is to be understood that one does not die with the annihilation of his body. Hanyate hanyamane shadire. The annihilation of the one body involves changing to another body. Therefore, to perform irresponsible activities in the material world is very dangerous. Without knowledge of the spirit soul and its transmigration, people are allured by the material energy to engage in many such activities, as if one could become happy simply by dint of material knowledge without reference to spiritual existence. Therefore, the entire material world and its activities are referred to as avidya karma samgyana. Это и есть невежество. Изучая Бхагавад-гиту, человек должен понять, что личность не исчезает со смертью тела. Смерть означает лишь переход в другое тело. Поэтому совершать безответственные поступки в материальном мире весьма опасно. Но люди, ничего не зная о душе и ее переселении из тела в тело под влиянием материальной энергии, совершают множество подобных поступков. Они надеются обрести счастье с помощью мирского знания и не стремятся к духовной жизни. Вот почему весь материальный мир и всю деятельность в нем называют Авидья карма самгьяния. In order to dissipate the ignorance of the human beings who work under the material energy, which is separated from the Supreme Personality of Godhead, the Lord comes down to revive their original nature of spiritual activity. As soon as they deviate from the original nature, the Lord comes to teach them. Sarva dharmam pradityaja mamekam charanamraja. My dear living entities, give up all material activities and simply surrender unto me for protection. 1566. Чтобы избавить людей от невежества и освободить их от власти материальной энергии, отделенной от Верховной Личности Бога, Господь нисходит в этот мир, пробуждая в людях изначально присущую им склонность к духовной деятельности. Когда живое существо начинает действовать вопреки своей изначальной природе, Господь нисходит, чтобы наставить их. Говорит: дорогие живые существа, оставьте всякую мирскую деятельность и просто предайтесь мне, я буду вас
оберегает. Бхагавад-гита 18.66. In this statement of Charvak Muni, that one should beg, borrow, or steal to purchase ghee and enjoy life. Thus, even the greatest atheist of India recommends that one eat ghee, not meat. No one should conceive of human beings eating meat like animals and can no longer claim to have a human civilization. Следует заметить, что Чарвака Муни советует людям выпрашивать, одалживать или красть деньги, чтобы они могли наслаждаться жизнью, питаясь топленым маслом. Даже величайшие атеисты Индии советуют есть ghee, а не мясо. Никто в прежние времена не мог подумать, что человек станет питаться мясом, но подобно тигру или собаке. Но люди настолько опустились, что уподобились животным, и потому созданную цивилизацию никак не назовешь человеческой. Okay, so we have a bigger crowd today than many days. Thank you. We have Vibhishan apparently there the whole time. Vibhishan, you never speak up though. I think he might not know how to turn on his mic. I don't see that it's on. Maybe he doesn't have one. Maybe. Yeah, there's no picture. There's no little microphone in the corner. Yeah. Okay, anyway, thank you everybody very much. You're definitely you're giving great pleasure to Krishnadas Kaviraj, as you said. Вы однозначно приносите большое удовольствие Кришнадас Кавираджу Госвами своим участием в чтении. You know, all this is very hard to remember, all the details, but you'll find when you preach, it comes out that we can express things in a more simple way to the people we're talking to. Конечно, осознанно может казаться, что столько деталей, мы их не запоминаем, но вы обнаружите, что во время проповеди всплывают необходимые вам вещи, и вы сможете более лаконично и просто объяснять и доносить какие-то важные истины. And for those who tried to study Buddhism or some different, Mayavadi types, clearing up everything very nicely. Для тех, кто изучает буддизм или майявадские учения, то тут очень хорошо разъяснено, что можно говорить. So any questions or comments? Какие-либо вопросы или комментарии? Otherwise, we can take a break. Everybody can go to work or whatever they do all day. Или мы можем уже распастись, каждый по своим делам. You talk to Vlada again? No. For some time we didn't communicate. Maybe you can check how she's doing and ask you to stay. Yeah, I'll do. Yeah, it's really tough. Life is tough. Okay, thank you very much. Hare Krishna very much. Everybody, microphone on. Все с микрофоном включайте. Включайте микрофоны, камеры. Bhakti Shastra, Brick, Krishna Priya. Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Всего большого. Хорошего дня.